हॅलो, आवाज येतोय? येस मॅम. ट्रान्सक्रिप्शन देन आपण काय झालं ट्रान्सक्रिप्शन नंतर प्रोटीन सिंथेसिस डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू mRNA and mRNA is converted into protein means transcription and translation. त्यामध्ये आपलं फर्स्ट ट्रान्सक्रिप्शन जे आहे ते प्रोसेस झालेली आहे. देन ट्रान्सक्रिप्शन नंतर आफ्टर दॅट पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. ओके, हॅलो. Post transcriptional modification in that modification in mRNA, modification in tRNA and modification in rRNA. After that, translation. Post transcriptional modification म्हणजे काय म्हणलं जातं त्याला? हॅलो, what is mean by post transcriptional modification? हॅलो, आवाज येतोय? What is mean by post transcriptional modification? हॅलो मॅम. हा, पोस्ट तेजस्विता पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मीन्स आपण काय म्हणतो? मॅम, ट्रान्स्क्रिप्शनची प्रोसेस झाल्यानंतरचं जे मॉडिफिकेशन होतं हा, त्याला पोस्ट ट्रान्स्क्रिप्शनल मॉडिफिकेशन म्हणतात. why it is necessary? Why it is necessary? Means post transcriptional modification हे necessary का आहे? Essential का? मॅम, हॅलो. हा, बोला बोला. मॅम, ॲक्च्युली हा, म्हणजे आर एन एचं प्रोटीनमध्ये फॉर्मेशन होतं, पण प्रोटीन्स आपल्या बॉडीच्या ग्रोथसाठी इम्पॉर्टंट आहेत आणि ते आपल्या पूर्ण बॉडीला सपोर्ट देण्यासाठी म्हणजे युजफुल आहेत. सो पोस्ट ट्रान्स्क्रिप्शन मॉडिफिकेशन इम्पॉर्टंट आहे, म्हणजे त्यानंतरचं जे काही आपल्या बॉडीमध्ये होणारे चेंजेस आहेत ग्रोथ म्हणा किंवा ओव्हरऑल डेव्हलपमेंटसाठी, त्यामुळे इट इज इम्पॉर्टंट. बघा आपण पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन म्हणजे काय आहे ऍक्च्युली? तर आफ्टर ट्रान्सक्रिप्शन अँड बिफोर ट्रान्सलेशन. आफ्टर ट्रान्सक्रिप्शन ट्रान्सक्रिप्शन झाल्यानंतर आणि बिफोर ट्रान्सलेशन ट्रान्सलेशन प्रोसेसच्या अगोदर जी प्रोसेस असते त्याला आपण काय म्हणतो? पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल प्रोसेस. मीन्स इट इज अ सेट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस. या प्रोसेसमध्ये काय तर बायोलॉजिकल प्रोसेसचा सेट आहे. कुठं बघायला मिळतो? तर इट ऑकर्स इन मोस्ट युकॅरियोटिक सेल्स. मोस्ट युकॅरियोटिक सेल्स मध्ये बघायला मिळतो. आणि पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मध्ये काय होतं? तर जे नॅसंट mRNA आहे किंवा जे RNA आपण ट्रान्सक्रिप्शन नंतर काय फॉर्म होतो म्हणतोय? RNA. डीएनए कन्वर्टेड इनटू RNA. ते जे RNA आहेत ते कसे आहेत? तर इट इज प्रीकर्सर ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ RNA. जे RNA आहेत हे काय? तर प्रीकर्सर किंवा इनएक्टिव्ह फॉर्म मध्ये असणारे हे RNA आहेत. इन पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मध्ये काय होतं? हे जे इनएक्टिव्ह RNA आहेत त्याला ऍक्टिव्ह केलं जातं. मीन्स आफ्टर RNA इज ट्रान्सफर्ड. काय म्हणजे बघा, आफ्टर RNA इज ट्रान्सफर्ड इट मस्ट बी प्रोसेस्ड इनटू मॅच्युअर. हे जे पहिलं जे डीएनए टू आरएनए जे फॉर्म होते ते कसल्या आरएनए आहे? तर इनएक्टिव्ह फॉर्म मध्ये, म्हणजे मॅच्युअर म्हणता येत नाही त्याला. त्यामध्ये काही प्रोसेसेस व्हायचे असतात. त्या प्रोसेस कुठे होतात? तर दिस प्रोसेसेस ऑकर्स इन पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. म्हणजे जे आरएनए फॉर्म झालेले आहेत त्याला ऍक्टिव्ह करण्याचे काम किंवा मॅच्युअर करण्याचे काम हे कुठल्या प्रोसेसमध्ये केलं जातं? तर पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इट इज नथिंग बट मॅच्युरेशन ऑफ आरएनए. याला काय म्हटलं जातं? मॅच्युरेशन ऑफ आरएनए. जे आरएनए फॉर्म झालेले आहेत ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेसमध्ये त्या आरएनएला मॅच्युअर करण्यासाठी पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ही प्रोसेस इम्पॉर्टंट आहे. देन त्यामध्ये पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मध्ये आपल्याला mRNA, प्री mRNA प्रोसेसिंग मध्ये प्री mRNA म्हणजे ऍक्टिव्ह mRNA किंवा मॅच्युअर mRNA हे काय होतं? पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल
मॉडिफिकेशन नंतर फॉर्म होतं. पण ते पहिले mRNA जे फॉर्म होते त्याला प्री म्हणले जातात. प्री mRNA प्रोसेसिंग म्हणजे फर्स्टली DNA इज कन्वर्टेड इंटू RNA. त्याला आपण काय म्हणतो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रान्सक्रिप्शन. तिथे जे mRNA आहेत त्याला प्री mRNA म्हटलं जातं किंवा इनएक्टिव्ह mRNA असतात ते त्याला ऍक्टिव्ह करण्याचं काम कोणती प्रोसेस करते तर पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. बिकॉज ऑफ दॅट पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इज इसेन्शियल. म्हणजे ऍक्टिव्हेशन ऑफ RNA, जे 3 डिफरंट टाइपचे RNA आहेत त्यांना ऍक्टिव्ह करण्याचं काम कोणती प्रोसेस करत असते तर पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. ओके, हॅलो, समज काय? हॅलो, येस मॅम. ओके. म्हणजे पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मध्ये काय होतंय, जे RNA फॉर्म झालेले आहेत तुमच्या प्रोसेसमध्ये, तर ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेसमध्ये जे RNA फॉर्म झालेले आहेत त्यांना ऍक्टिव्ह करण्याचं काम, मॅच्युरेशन करण्याचं काम हे पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या प्रोसेसमध्ये केलं जातं. त्यामध्ये mRNAचं मॉडिफिकेशन होतं, tRNAचं मॉडिफिकेशन होतं आणि लास्टला rRNAचं. म्हणजे तिन्ही RNA, 3 टाईपचे जे RNA आहेत त्यात प्रत्येक RNAचं मॉडिफिकेशन होत असतं. आणि त्याच्या नेक्स्ट कोणती प्रोसेस येते तर ट्रान्सलेशन. म्हणजे हे जे मॉडिफाईड RNAचं युटिलायझेशन करून जे RNA आहेत these RNA युटिलाइज्ड इन दिस ट्रान्सलेशन प्रोसेस. ट्रान्सलेशन प्रोसेसमध्ये त्यांचं युटिलायझेशन केलं जातं, त्यांचा यूज केला जातो. मेन आपली प्रोसेस कोणती आहे, ट्रान्सलेशन. प्रोटीन सिंथेसिस मध्ये ट्रान्सक्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशन या दोन्ही प्रोसेस इम्पॉर्टंट आहेत. तर ट्रान्सलेशन, व्हॉट इज मीन बाय ट्रान्सलेशन? Translation is the synthesis of protein from RNA. Translation means synthesis of protein. Central dogma काय सांगतो central dogma? तर DNA is converted into RNA and RNA is converted into protein. त्याला काय म्हटलं जातं, म्हणजे RNA to protein, त्याला आपण त्या प्रोसेसला काय म्हणतो, ट्रान्सलेशन. मीन्स ट्रान्सलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम RNA. Then second काय सांगितलं जातं तर ट्रान्सलेशन इज द प्रोसेस इन विच सिक्वेन्स ऑफ कोडॉन्स ऑन द mRNA. mRNA जे आहे प्रोसेस्ड mRNA. बघा, ट्रान्सलेशन प्रोसेसमध्ये काय केलं जातं तर जे पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मध्ये mRNA जे फॉर्म झालेले आहे त्या mRNA वरती काय असतात, कोडॉन्स असतात. बघा, 3 न्यूक्लियोटाइडचा सिक्वेन्स असतो, त्याला काय म्हटलं जातं, 3 न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स इज कॉल्ड एज कोडॉन्स. त्याला कोडॉन्स म्हणतो आपण. तर ते सिक्वेन्स ऑफ कोडॉन्स ऑन द mRNA स्ट्रँड इज युज्ड. काय केला जातो, यूज केला जातो. अँड अकॉर्डिंगली द अमायनो ऍसिड्स आर जॉईंड. म्हणजे mRNA ला यूज केलं जातं mRNA स्ट्रँड वरच्या कोडॉन्स ना. म्हणजे ते कोडॉन्स इज नथिंग बट मेसेज. कोडॉन्स हे काय आहे तर मेसेज आहेत. ते कोडॉन्स काय केले जातात, रीड केले जातात किंवा त्यांना डिकोड केलं जातं, डिकोडेड. आणि अकॉर्डिंगली विच अमायनो ऍसिड, डिफरंट टाइप्स ऑफ अमायनो ऍसिड इज फॉर्म. ते अमायनो ऍसिड हे काय आहेत तर अमायनो ऍसिड, डिफरंट अमायनो ऍसिड्स हे काय केले जातात, जॉईन केले जातात, जॉईन टू इच अदर टू फॉर्म अ पॉलिपेप्टाइड चेन. त्याच्यावरून तिथे काय केली जाते, पॉलिपेप्टाइड चेन जी आहे ती तिथे फॉर्म केली जाते. आणि दिस पॉलिपेप्टाइड चेन इज नथिंग बट ए प्रोटीन. पॉलिपेप्टाइड चेनच म्हणजे काय आपण म्हणतो त्याला प्रोटीन्स म्हणतो. इन ए प्रोसेस ऑफ ट्रान्सलेशन. ट्रान्सलेशन प्रोसेसमध्ये काय केलं जातं तर ट्रान्सलेशन इज द प्रोसेस इन विच sequence of codon on mRNA strand is used or it is read, decoded and accordingly which different types of amino acids are formed. त्याच्यावरून काय केलं जातं तर different types of amino acids फॉर्म केले जातात किंवा प्रोटीन फॉर्म केले जातात. त्यालाच आपण काय म्हणतो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रान्सलेशन म्हणलं जातं. साइट ऑफ ट्रान्सलेशन ही प्रोसेस कुठे बघायला मिळते तर दिस प्रोसेस इज ऑकर्स इन रायबोझोम्स. रायबोझोम जे आहेत ते रायबोझोम्स वरती ही प्रोसेस आपल्याला बघायला मिळते. पेन कोडॉन्स, कोडॉन्स मीन्स काय तर सिरीज ऑफ 3 ऍडजसंट बेसेस. कोडॉन्स इज नथिंग बट 3 न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स जो आपण म्हणतो ते म्हणजेच काय आहे तर 3 ऍडजसंट बेसेस इन अँड mRNA. म्हणजे कोणत्याही RNA वरती असतील किंवा DNA वरती कोडॉन्स म्हणजे काय तर 3 न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स, ऍडजसंट बेसेसचा सिक्वेन्स आहे इन अँड mRNA मॉलिक्यूल कोडेड फॉर
स्पेसिफिक अमायनो ऍसिड, स्पेसिफिक अमायनो ऍसिड तिथं डिटरमाइन करतात. किंवा तो काय तर कोडॉन सिटी नथिंग बट ए सिक्वेन्स. कोडॉन्स हा काय तर 3 न्यूक्लियोटाइडचा सिक्वेन्स आहे. ते काय करतात स्पेसिफिक अमायनो ऍसिड त्याच्यापासून तिथं फॉर्म होतं. देन each tRNA has 3 न्यूक्लियोटाइड्स. जे tRNA आहे त्यावरती काय असतात 3 न्यूक्लियोटाइड. ते दाखवले बघा tRNA. या tRNA वरती काय असतात 3 न्यूक्लियोटाइड आपल्याला बघायला मिळतात दॅट आर कॉम्प्लिमेंटरी टू द कोडॉन्स इन mRNA. tRNA वरती जो GGC अँटीकोडॉन बघायला मिळतात. आणि फर्स्टला इथं कोडॉन जे आहेत AUG हे काय कोडॉन्स आर कॉम्प्लिमेंटरी टू mRNA. mRNA शी काय असतात कॉम्प्लिमेंटरी बघायला मिळतात. then each tRNA codes for different amino acid. त्यावर अमायनो ऍसिड जे आहेत डिफरंट टाइप्स ऑफ अमायनो ऍसिड हे कसे फॉर्म केले जातात. तर जे कोडॉनचा सिक्वेन्स आहे त्याच्यानुसार तिथं अमायनो ऍसिड फॉर्मेशन झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. या प्रोसेसमध्ये mRNA आहे त्यावरती tRNA जॉईन झालेला आहे. UAC इनिशिएशन कोडॉन आहे. इथं mRNA वरती काय असतं AUG असतं. tRNA वरती UAC कॉम्प्लिमेंटरी तिथं कोडॉन्स बघायला मिळतात. जे हे येलो कलरचे दिसते काय तर रायबोझोम्स युनिट आहेत. लार्ज युनिट, लार्ज सब युनिट आणि स्मॉल सब युनिट. अमायनो ऍसिडची चेन फॉर्म होते. लास्टला काय होतं तर ही प्रोसेस टर्मिनेट केली जाते. हेच आपण बघायचं आहे. ट्रान्सलेशन मध्ये काय होतं फ्रॉम mRNA फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. mRNA जे RNA फॉर्म झालेले आहेत ट्रान्सलेशन प्रोसेसमध्ये त्या RNA पासून पुढे काय केलं जातं प्रोटीन्सचं फॉर्मेशन केलं जातं. त्या प्रोसेस आपण ट्रान्सलेशन असं म्हणतो. त्याच्यामध्ये फक्त ऍक्टिव्हेशन ऑफ अमायनो ऍसिड जे आहेत त्यांचं ऍक्टिव्हेशन होतं. ऍक्टिव्हेशन इनऍक्टिव्हेशन the correct amino acid is covalently bound to correct tRNA. इथे काय केलं जातं कॉम्प्लिमेंटरी म्हणजे अमायनो ऍसिड जे आहेत ऍक्टिव्हेशन होण्यासाठी तर ऍक्टिव्हेशन ज्यावेळेस होतं तिथं tRNA वरती असणारा जो कोडॉन आहे त्यानुसार तिथे काय होतात डिफरंट टाइप्स ऑफ अमायनो ऍसिड तिथं फॉर्म होत असतात. सेम these amino acids is joined by its carboxyl group. कार्बोक्सिल ग्रुपने काय करतात कार्बोक्सिल ग्रुप टू द 3-OH ऑफ tRNA. जो tRNA आहे ऍक्टिव्हेशन ऑफ अमायनो ऍसिड होत असताना फर्स्ट स्टेप आहे फक्त तुम्हाला ट्रान्सलेशन हे प्रोकॅरियोटिक सेल मधलं आणि युकॅरियोटिक सेल या दोन्ही सेल मध्ये स्टडी करायचं आहे. फर्स्ट इन प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये फक्त ऍक्टिव्हेशन ऑफ अमायनो ऍसिड हे होत असताना तिथे काय होतात अमायनो ऍसिड आर ऍक्टिव्हेटेड बाय ATP. अमायनो ऍसिड हे काय होतात ऍक्टिव्हेट होत असताना तिथं ATP इसेन्शियल आहे. विथ द हेल्प ऑफ ATP अमायनो ऍसिड हे काय करतात these amino acids join to the tRNA. अमायनो ऍसिड काय होतात tRNA शी जॉईन होतात. tRNA शी जॉईन होत असताना तिथे ईस्टर बॉन्डचं फॉर्मेशन होतं. ईस्टर बॉन्ड कसा फॉर्म होतो तर कार्बोक्सिल ग्रुप अमायनो ऍसिड मध्ये असणारा जो COH ग्रुप आहे तो कार्बोक्सिल ग्रुप हा काय होतो तर tRNA वरती जे 3' आहे 3' एंडला तिथं OH ग्रुप असतो. त्या OH ग्रुपशी बाइंड होतो. तिथे ईस्टर बॉन्डचं फॉर्मेशन होतं. with the help of ATP in the presence of ATP. Then tRNA has an amino acid म्हणजे tRNA ला काय होतात अमायनो ऍसिड लिंक होतात. तिथं चेन ऑफ ऍक्टिव्हेशनची जी प्रोसेस आहे ऍक्टिव्हेशन ऑफ अमायनो ऍसिड ही प्रोसेस इथं स्टार्ट होते. स्टेप्स ऑफ ट्रान्सलेशन त्यामध्ये फर्स्ट ऍक्टिव्हेशन ऑफ अमायनो ऍसिड डायग्राम मध्ये दिसतात बघा. अमायनो ऍसिड दाखवले COH CH NH2 ग्रुप आणि इथं R.
प्रेझेन्स ऑफ एटीपी, एटीपीच्या प्रेझेन्सने इथं काय केलं जातं, तर हे जे अमायनो ऍसिड्स आहेत, दिस अमायनो ऍसिड बाइंड्स टू टीआरएनए, टीआरएनएशी बाइंड होतात. बघा कार्बोक्सिल ग्रुप सिस्टर बॉन्डचं फॉर्मेशन इथं होतंय. अमायनो ऍसिड ते एन्झाइम अमायनो ऍसिड टीआरएनए सिंथेटेज एन्झाइम प्लस एटीपी, त्यामध्ये इथे काय होतात, अमायनो ऍसिड AMP enzyme complex firstly तिथं फॉर्म होते and after that amino acid tRNA तिथं फॉर्म होतात. Means amino acid activated by ATP in the presence of enzyme amino acid synthetase. Then this results in the formation of complex. त्यामुळे तिथं काय होतं, एक वन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतो. दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड, हा कॉम्प्लेक्स कशाचा फॉर्म होते तर अमायनो ऍसिड AMP enzyme complex तिथं फॉर्म होतो. देन इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट जे आहे ते इथं रिलीज होत आहे. ठीक आहे. मीन्स इच अमायनो ऍसिड ऍक्टिवेटेड बाय ओन एन्झाइम, एक अमायनो ऍसिड जे आहेत ते ऍक्टिवेट होत असतात त्यांच्या सेल्फ एन्झाइम्स, मीन्स अमायनो ऍसिड सिंथेटेज एन्झाइमने ते तिथे ऍक्टिवेट होत असतात. तिथेही दाखवले बघा एक केमिकल रिएक्शन दाखवले, अमायनो ऍसिड प्लस एटीपी प्लस टीआरएनए, त्यापासून काय फॉर्म होते, अमायनो ऍसिड टीआरएनए AMP प्लस इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट तिथं रिलीज होत आहे. मीन्स ऍक्टिवेशन ऑफ अमायनो ऍसिड. देन ट्रान्सफर ऑफ ऍक्टिवेटेड अमायनो ऍसिड, नेक्स्ट पुढची स्टेप काय होते, कोणकोणत्या स्टेप्स आहेत, फर्स्ट काय होते, ऍक्टिवेशन ऑफ अमायनो ऍसिड, आफ्टर दॅट ट्रान्सफर ऑफ ऍक्टिवेटेड अमायनो ऍसिड टू देअर रिस्पेक्टिव्ह टीआरएनए. ते ऍक्टिवेट झालेले अमायनो ऍसिड्स आहेत ते नंतर काय केले जातात, अमायनो ऍसिड ट्रान्सफर टू टीआरएनए, रिस्पेक्ट टू टीआरएनए तिथे काय केले जातात, ट्रान्सफर केले जातात. प्रोसेस मध्ये इथं टीआरएनए दाखवलेलं आहे, टीआरएनएचं मॉलिक्यूल, त्यामध्ये इथे सिस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कसं होतं, तर COH ग्रुप काय आहे बघा आणि OH ग्रुप, डॅश एंडला काय असतं तर टीआरएनएचा OH ग्रुप जो आहे OH प्लस COH मिळून इथं काय होतं, सिस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होत आहे. मीन्स ट्रान्सफर ऑफ ऍक्टिवेटेड अमायनो ऍसिड टू रिस्पेक्टिव्ह टीआरएनए, म्हणजे अमायनो ऍसिड काय होतात, टी डॅश एंडला तिथे जॉईन होतात. ते नेक्स्ट वन इनिशिएशन, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इनिशिएशन ऑफ ट्रान्सलेशन, ट्रान्सलेशनची जी प्रोसेस आहे ती इनिशिएट होते इन प्रोकॅरियोटिक सेल. प्रोकॅरियोट initiation requires large and small subunits of ribosomes. रायबोझोमचे जे लार्ज अँड स्मॉल सबयुनिट आहेत ते इसेन्शियल असतात. प्लस तिथे काय इसेन्शियल असतं तर mRNA आहेत, large and small unit of small subunits of ribosomes, then mRNA, then initiator tRNA essential असतात, and three initiator factors. थ्री इनिशिएशन फॅक्टर्स जे आहेत IF1 मध्ये जातात, इनिशिएशन फॅक्टर 1, इनिशिएशन फॅक्टर 2, इनिशिएशन फॅक्टर 3 प्लस इथे GTP किंवा ATPचा मॉलिक्यूल हा तिथे इसेन्शियल असतो. जसं आपण ट्रान्सलेशन प्रोसेसमध्ये फर्स्टली काय करायचं बघा, ऍक्टिवेशन ऑफ अमायनो ऍसिड, देन ऍक्टिवेटेड झालेले जे अमायनो ऍसिड आहेत ते नंतर काय केले जातात, ट्रान्सफर ऑफ दिस ऍक्टिवेटेड अमायनो ऍसिड टू देअर रिस्पेक्टिव्ह टीआरएनए, रिस्पेक्टिव्ह टीआरएनए नंतर काय केले जातात, ट्रान्सफर केले जातात. देन नेक्स्ट वन इज इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, देन इलॉंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन आणि लास्ट स्टेप कोणते, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. आपण फर्स्ट बघितलं ऍक्टिवेशन बघितलं, ट्रान्सफर ऑफ ऍक्टिवेटेड अमायनो ऍसिड टू देअर रिस्पेक्टिव्ह टीआरएनए. नेक्स्ट थर्ड स्टेप आपली चालू आहे इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. ऍक्टिवेशन ऑफ अमायनो ऍसिड मध्ये काय होतंय, स्टेपली तुम्हाला समजतंय का, हॅलो
ऍक्टिव्हेशन ऑफ अमाइन ऍसिड काय होते त्यामध्ये? ऍक्टिव्हेशन ऑफ अमाइन ऍसिड. हॅलो. हॅलो मॅम. हा. हॅलो. हा बोला. ऍक्टिव्हेशन ऑफ अमाइन ऍसिड. हॅलो, आवाज येत नाही का? हॅलो. हॅलो. हॅलो, तेजस्विता, शिवानी, अनुश्री. अनुश्री आवाज येतोय का? हॅलो. हॅलो मॅम, आवाज येतोय. ऍक्च्युली मम्मी कॉलवर बोलते त्यामुळे मग मी थांबले म्हणून. शिवानी, पूजा, प्रतीक्षा. येस मॅम, येतोय आवाज. येस मॅम. मॅम इथं माझ्या इकडं नेटवर्क प्रॉब्लेम होतोय त्यामुळे मध्ये मध्ये ब्रेक होतोय आवाज. बरं, ऍक्टिव्हेशन ऑफ अमाइन ऍसिड काय झालं? काय होते त्या प्रोसेस मध्ये? तुम्हाला काय समजलं त्याबद्दल? ऍक्टिव्हेशन ऑफ अमाइन ऍसिड ट्रान्सलेशन मध्ये 5 स्टेप्स आपण बघणार आहोत ट्रान्सलेशन प्रोसेस मध्ये. आता फर्स्टली व्हॉट इज मीन बाय ट्रान्सलेशन आपण म्हणतोय प्रोटीन कसं फॉर्म होतंय? व्हॉट इज मीन बाय ट्रान्सलेशन? हॅलो, बोलायचं आहे सगळ्यांनी. पूजा, अक्षदा, प्रतीक्षा. Synthesis of proteins from RNA. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए ज्या प्रोसेसला आपण ट्रान्सलेशन म्हणतोय. ट्रान्सलेशन प्रोसेस मध्ये काय सांगितलं आपण? 5 स्टेप्स आपल्याला इथे बघायला मिळतात. फर्स्ट आपण काय बघतोय? ऍक्टिव्हेशन ऑफ अमाइन ऍसिड. त्या प्रोसेस मध्ये काय होतंय? अमाइन ऍसिड इज ऍक्टिव्हेटेड. कसे ऍक्टिव्हेट होत आहेत? कोणते एन्झाइम इथे इसेन्शियल आहे? Amino acid is activated by ATP in the presence of enzyme amino acid ACYL amino acid synthesis. then त्यामुळे काय होते? रिएक्शन नंतर काय फॉर्म होते? अमाइनो ऍसिड ऍडिंगलेट कॉम्प्लेक्स. हॅलो. हॅलो, अरे समजतंय का तुम्हाला? अर्पिता, अर्पिता येस मॅम. आवाज येतोय का? हो मॅम, पण रेंज प्रॉब्लेम आहे, थोडा ब्रेक होतोय मधून मधून. ओके. ऍक्टिव्हेशन ऑफ अमाइनो ऍसिड काय होते या प्रोसेस मध्ये? ऍक्टिव्हेशन ऑफ अमाइनो ऍसिड मध्ये अमाइनो ऍसिड इज ऍक्टिव्हेटेड. केमिकल रिएक्शन इम्पॉर्टंट आहे. फर्स्टली इथं ब्लू कलरचे जे दिसत आहे ते अमाइनो ऍसिडचा फॉर्म्युला COH NH2 R. R मीन्स कोणता ग्रुप? अल्केन्स. अमाइनो ऍसिड is activated by ATP. ATP किंवा GTP इथं इसेन्शियल असतं in the presence of enzyme amino acid synthesis. म्हणजे इथं काय डायग्राम मध्ये सांगितले बघा, अमाइनो ऍसिड tRNA सिंथेटेज म्हणजे ज्याला अमाइनो ऍसिड सिंथेटेज म्हटलं जातं. अमाइनो ऍसिड प्लस ATP प्लस tRNA त्याच्यापासून अमाइनो ऍसिड tRNA तिथं फॉर्म होतंय. केमिकल फॉर्म्युला मध्ये काय होतंय तर त्यामध्ये अमाइनो ऍसिड AMP एन्झाइम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फॉर्म होते. आफ्टर दॅट अमाइनो ऍसिड tRNA ते अमाइनो ऍसिड आणि tRNA यांच्यामध्ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते. इस्टर बॉन्डचं फॉर्मेशन होते.
ज्यामध्ये अमायनो ऍसिड ऍक्टिव्हेशन फर्स्ट होते, नंतर हे जे अमायनो ऍसिड ऍक्टिव्हेट झालेले आहेत कॉम्प्लेक्स मध्ये ते अमायनो ऍसिड काय केले जातात, दिस अमायनो ऍसिड ट्रान्सफर टू टीआरएनए मीन्स त्यामध्ये सेकंड स्टेप इम्पॉर्टंट आहे कोणती, तर ट्रान्सफर ऑफ ऍक्टिव्हेटेड अमायनो ऍसिड टू रिस्पेक्टिव्ह टीआरएनए. ते जे ऍक्टिव्हेटेड झालेलं अमायनो ऍसिड आहे ते काय केलं जातं, रिस्पेक्टिव्ह टीआरएनए ला तिथं ट्रान्सफर केलं जातं. देन इनिशिएशन प्रोसेस मध्ये काय होतं, तर इनिशिएशन ऑफ ट्रान्सलेशन प्रोसेस, त्यामध्ये प्रोकॅरियोटिक सेल्स मध्ये इनिशिएशन होण्यासाठी काही रॉ मटेरियल इसेन्शियल असतात किंवा काही युनिट इसेन्शियल असतात. म्हणजे त्यामध्ये लार्ज स्मॉल सब युनिट्स ऑफ रायबोझोम्स आहेत. देन एमआरएनए इसेन्शियल असतात, इनिशिएटर टीआरएनए प्लस थ्री इनिशिएशन फॅक्टर, त्यामध्ये इनिशिएशन फॅक्टर 1, इनिशिएशन फॅक्टर 2, इनिशिएशन फॅक्टर 3 प्लस तिथे काय एटीपी किंवा जीटीपी. ते नेक्स्ट इनिशिएशन होत असताना तिथे काय होतं, इनिशिएशन फॅक्टर जो थर्ड आहे इट बाइंड्स टू द प्री 30th सब युनिट. 30th सब युनिट जे आहे त्या स्टेज इथं बाइंड होतात. देन दिस हेल्प टू प्रिव्हेंट लार्ज सब युनिट बाइंडिंग. त्यामध्ये तिथे काय होते, लार्ज जे सब युनिट आहेत रायबोझोम्स मध्ये काय असतात, 2 सब युनिट्स असतात बघा. रायबोझोम ही सेल ऑर्गॅनली कुठं बघायला मिळते, रायबोझोम. हॅलो रायबोझोम्स मध्ये 2 सब युनिट असतात, लार्ज सब युनिट आहे, स्मॉल सब युनिट आहे. इथं आय ऑफ इनिशिएशन फॅक्टर थर्ड इट बाइंड्स टू 30th सब युनिट जे आहेत रायबोझोमचं त्याशी तिथं बाइंड होतात. दिस हेल्प्स टू प्रिव्हेंट लार्ज सब युनिट बाइंडिंग. देन इट विदाउट एमआरएनए, विदाउट एमआरएनए तिथं काय होतं, फॉर्मिंग अँड इनएक्टिव्ह रायबोझोम्स. तिथे इनएक्टिव्ह रायबोझोम्स फॉर्म होतात. म्हणजे त्याचं ऍक्टिव्हेशन होत असताना तिथे काय होतं, तर इनिशिएशन फॅक्टर सेकंड, देन लार्ज सब युनिट जीटीपी किंवा एटीपीचा मोलिक्यूल तिथे बाइंड होतात. आणि देन ऍक्टिव्हेशन किंवा इनिशिएशन ऑफ दिस ट्रान्सलेशन प्रोसेस तिथं स्टार्ट होते. तिथे इनिशिएशन फॅक्टर थर्ड म्हणजे काय म्हणतो आपण, ते काय करतात, इट अटॅच टू द प्री 30th सब युनिट. प्री 30th सब युनिटची फर्स्ट बाइंड होतात. देन इनिशिएशन फॅक्टर सेकंड कॉम्प्लेक्स विथ जीटीपी. इनिशिएशन फॅक्टर सेकंड हा काय होतं, इट अटॅचेस with GTP and initiation factor 1. It also binds to small subunit. Initiation factor third, second, and after that initiation factor 1. हे सगळे मिळून काय होतात, रायबोझोम प्लस GTP शी बाइंड होतात. It will assess the fast इनिशिएशन. ते काय करतात, पुढे जी इनिशिएशन प्रोसेस आहे ट्रान्सलेशनची स्टार्ट होते. इनिशिएटर टीआरएनए त्याशी बाइंड होतात. जी आपण ट्रान्सलेशनची प्रोसेस आहे ती प्रोसेस स्टार्ट होते. डायग्रामॅटिक 3 प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये काय असतात, रायबोझोम्स मध्ये 2 सब युनिट तर बघायला मिळतात. प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये 70 रायबोझोम्स असतात आणि युकॅरियोटिक सेल मध्ये एस स्टँड्स फॉर हॅलो येस मॅम. रायबोझोम काय आहे, रायबोझोम आणि डबल घ्यायचं का, रायबोझोम हे आपलं ट्रान्सक्रिप्शन झालं नाही मार्ग प्रोटीन सिंथेसिस. हॅलो मॅम, हा, क्वेश्चन रिपीट करा ना प्लीज. व्हॉट इज मीन बाय रायबोझोम्स. रायबोझोम्स म्हणजे
शॉर्ट मध्ये एक्सप्लेन करते मॅम. जे आपले हे असतात ना सेल्स, म्हणजे रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम वर जे प्रेझेंट असतात रायबोझोम्स, त्याला रायबोझोम्स बोलतात. दे हेल्प इन प्रोटीन फॉर्मेशन किंवा प्रोटीन सिंथेसिसला हेल्प करतात रायबोझोम्स. प्रोटीन सिंथेसिसला हेल्प करतात. रायबोझोम मी काय तर सेल ऑर्गॅनिक सेलमध्ये जे एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आहेत त्याच्यावरती ते प्रेझेंट असते. मेन फंक्शन काय तर प्रोटीन सिंथेसिस हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिसला हेल्प करत असतात. रायबोझोम हे 2 सब युनिट पासून बनलेले असतात. टू सब युनिट. वन सब युनिट हे कसं असतं लार्ज असतं, सेकंड हे स्मॉल असतं. इन प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये काय असतात रायबोझोम्सचे 70S अंश असतात. आणि देन युकॅरियोटिक सेल मध्ये हे किती असतात? युकॅरियोटिक सेल मध्ये जे रायबोझोम्स असतात यस मी एटीएस युकॅरियोटिक सेल मध्ये 80S चे रायबोझोम्स असतात आणि प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये 70S रायबोझोम्स असतात. त्यामध्ये लार्ज सब युनिट हे 50S असतं आणि स्मॉल सब युनिट हे 30S असतं. आता इनिशिएशन जी प्रोसेस आहे इनिशिएशन ऑफ ट्रान्सलेशन थर्ड स्टेप, त्यामध्ये इनिशिएशन स्टार्ट विथ इंटरॅक्शन. इंटरॅक्शन होते तर इंटरॅक्शन ऑफ 30th सब युनिट we can mRNA molecule plus initiation factor third. इनिशिएशनची जी प्रोसेस आहे ती फर्स्टली स्टार्ट कुठून होते तर रायबोझोमचं स्मॉल सब युनिट म्हणजे प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये आपण बघतोय 30th सब युनिट आहे mRNA तिथं, आणि इनिशिएशन फॅक्टर थर्ड तिथं बाइंड होतात. देन बाइंड झाल्यानंतर तिथं काय होतंय 30th सब युनिट जे आहे 30th सब युनिट अटॅचेस टू mRNA म्हणजे mRNA शी ते बाइंड होतात. देन बाइंड झाल्यानंतर मेकिंग यूज ऑफ रायबोझोमल बाइंडिंग साइट कुठे बाइंड होतात तर रायबोझोमल बाइंडिंग साइट जे आहे त्या ठिकाणी mRNA वरती ते 30th सब युनिट बाइंड होतात. देन इनिशिएटर tRNA ते काय करतात can then bind to this complex. ते पुन्हा tRNA चा जो इनिशिएटर tRNA आहे ते काय होतात ह्या कॉम्प्लेक्स जो आहे म्हणजे इनिशिएशन फॅक्टर थर्ड mRNA आणि 30th सब युनिट रायबोझोमचे याशी बाइंड होतात. ते बाइंडिंग कसे होतात तर बाय अँड बेस पेअरिंग ऑफ इट्स अँटीकोडॉन. म्हणजे tRNA आपण स्ट्रक्चर बघितलं tRNA चे जे अँटीकोडॉन साइट आहे कोणती साइट आहे बघा अँटीकोडॉन मध्ये डायग्राम मध्ये GGC हा कोडॉन दाखवलेला आहे. काय एंडनी काय होतात ते mRNA वरती बाइंड होतात. म्हणजे आपण पहिले अॅनिमेशन बघितलं आहे बघा mRNA आहे mRNA वरती हा tRNA बाइंड होतोय स्मॉल सब युनिट येते प्लस इनिशिएशन फॅक्टर थर्ड इनिशिएशन जे आहे त्या स्टेपला काय होतं तर फर्स्ट कोडॉन इनिशिएशन काय होतंय तर इनिशिएशन ऑफ इनिशिएटर tRNA आता म्हणजे mRNA देन काय आहे तिथं mRNA नंतर इनिशिएशन फॅक्टर थर्ड देन रायबोझोमल स्मॉल सब युनिट रायबोझोमचे जे स्मॉल सब युनिट आहे 30th सब युनिट ते तिथे बाइंड होतात. देन ॲट दिस पॉइंट इनिशिएशन फॅक्टर थर्ड कॅन बी रिलीज. त्यावेळेस तिथे काय होतं इनिशिएशन फॅक्टर थर्ड जो आहे तो तिच्यापासून रिलीज होतोय. त्यामुळे तिथे काय होते इनिशिएशन फॅक्टर थर्ड रिलीज झाल्यानंतर ॲज इट्स रोल त्याचा रोल काय आहे तर इन किपिंग सब युनिट्स अपार्ट. तिथे काय होतात जे राहिलेले जे सब युनिट आहेत ते अपार्ट काय होत आहेत कम्प्लीट. तिथे काय होतं tRNA अँटीकोडॉन प्लस तिथे mRNA वरती असणारे जे कोडॉन तिथे काय होतं
जॉइनिंग होते, देन इनिशिएशन फॅक्टर सेकंड आता होते त्या सब युनिटला म्हणजे mRNA प्लस tRNA ला बाइंड होत आहेत, देन 50 सब युनिट जे आहे त्या नाव ते जे 50 सब युनिट तिथे बाइंड होते, जे बघा इनिशिएशन फॅक्टर थर्ड निघून जातो, इनिशिएशन फॅक्टर सेकंड येतो प्लस लार्ज सब युनिट जे आहे रायबोसोमचं ते तिथे बाइंड होते, देन त्या ठिकाणी काय होते जीटीपी इज हायड्रोलाइज्ड, जीटीपी पासून एनर्जीचं सिंथेसिस होतं, हायड्रोलाइज्ड एनर्जी रिलीज केली जाते, कंझ्युम केली जाते, ह्या कॉम्प्लेक्सला काय म्हणलं जातं, दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हा इथं फॉर्म होतो. The 70s initiation factor, the initiation of translation process इथं आपली स्टार्ट होते. मग आपण इथंच थांबूया. ते नेक्स्ट लेक्चरला आपले काय राहिलेले आहेत, इनिशिएशन यातलं अजून प्लस इलॉंगेशन आणि टर्मिनेशन ही स्टेप्स आहेत राहिलेले अजून, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. ओके, हॅलो, थांबू इथं. ओके, थँक्यू. अजून कोणा मॅडमचं चालू आहे लेक्चर आता? नाही गेलं की ते. या बरोबर. हो, ओके, केदार बोलून प्रेझेंट करून देऊ का? करतो की मी. हॅलो, मॅडमचं लेक्चर झालं का? येस सर, येस सर, झाले लेक्चर. ओके, आपण सुरू करायचं लेक्चर. हो सर. हो. पीपीटी प्रेझेंट करतो. पीपीटी दिसते का? हो सर, दिसतीये. ओके, आता पूर्ण दिसते ना पीपीटी? येस सर. Okay. So in the initial 4 to 5 lectures, we have completed the comparative account of the digestive system in vertebrate. Okay. That means we have started paper number BJT 501. Okay. And so actually we have completed the chapter which is related with the comparative account of digestive system. Now today I'm starting the first topic, that is unit 1. The title is the integumentary system. Okay, so here in this slide the course objective are shown and this one is the syllabus for this unit 1, integumentary system. So the integumentary system, this topic, so we have to complete within the 4 lectures. Okay, here in that topic
we have to study the first point. It is related with the generalized structure of integument. Then the functions of the integument, then soft and the hard epidermal derivatives. Okay, that is these are the various components that we are going to study in the integumentary system. Now we are actually starting to the various aspects from this topic. ही स्लाइड दिसते तुम्हाला? Yes, sir. दिसतीये. Okay. Now come to the anatomy. First, the meaning of the anatomy. As you know, anatomy, it means the study of structure of animal. So, study of structure of animal, it is called as the anatomy. And the title of the paper is the comparative anatomy. So, when we study the comparative structure of different animal group, it is called as the comparative anatomy. So here two definitions are given in the first sentence. That is, study of structure of animal is called as anatomy, and comparative study of structure of different animal group, it is known as the comparative anatomy. So why we are going to study this comparative anatomy? Here the significance is given. So this study is purposeful. So deliberately we are studying this, and it is dynamic. It determines the phylogenetic origin, meaning it shows the evolutionary history of a particular species and the modifications of the various homologous structures. Okay, so in a sense, it is the history of the struggle of animal which is striving for compatibility with ever-changing environment in the past as well as the present, and it built according to the both, that is the same basic architectural plan. So these various homologous vertebrates structures, it offers special evidence in support of the doctrine of the organic evolution and the premise that the species have been changing. याचा काय अर्थबोध झाला का तुम्हाला या पॅराग्राफचा? Why we are going to study the comparative anatomy? So through the development of the animal, which are the changes which are observed in the various structures. So these are important tools, okay, in relation to the comparative anatomy. So here the chapter is the integument of the skin. Okay, integument or the skin. So we are studying the comparative account of the integument. Before starting, so let us consider what is the meaning of integument. So integument, it is also called as skin. You know the meaning of skin. So the skin, it is also known as the integument. So what is the definition of the skin or integument? So it is outermost protective covering of animal body, as you know. So this skin, and it also includes the various derivatives. Now, which are the derivatives of the skin? It includes the conjunctiva of the eyeball, then the external surface of the eardrum. You know the meaning of eardrum, that is the tympanum, and it is continuous with the mucosal epithelial lining of the mouth, as well as the rectum, nostril, eyelids, and the urinogenital duct. So here in all this region, the skin or integument is present. Okay, so skin, it is the outermost protective covering of the animal body. Now come to the second point. This point is related with the various functions of the skin. Okay, so the skin is called as the jack of all trade. Jack of all trade, meaning it is very useful. It carry out the different versatile functions. So it is called as the jack of all trades. Now let us consider one by one the functions of the skin. So the first function of the skin under the protection is that, so under the protection, your skin, it separates your body from the environment, and it helps to maintain a constant internal environment. It is known as the homeostasis. Okay, so your internal environment is maintained with the help of the skin, and it has several protective devices. Now, which are these devices?
So let us consider one by one under the protection. ही स्लाइड दिसते तुम्हाला? ही स्लाइड दिसते का सर्वांना? हो सर दिसतीये. Okay, under protection of the skin, protection, which is the function of the skin, the first function is skin protects the body against variety of the mechanical and the chemical injuries. Okay, you know the meaning of injuries, that is the mechanical injuries and the chemical injuries, and it may result from pressure. So injury may be result from pressure, then friction, then the blows, harmful gases and the fluids. Okay, so from all these, your skin give protection to your body. Second function under the protection is it is a protective derivatives, meaning skin form the protective derivatives. For example, scales, then the bony plates, as well as the fat, feathers in birds and hairs in mammals, etc. So it reduces the force of injury, that is scales, bony plates, then the body fat, feathers, hairs. It reduces the force of injury to the body. It prevents excessive loss of body moisture, and it do not allow the entry of harmful bacteria and fungi and other foreign bodies into the body. Okay, so this is the second function under the protection. Now let us consider third function in the protection is pelage. It is also known as fur. You know the meaning of fur. Then the plumage, that means the feathers. Then bristles or spines, claws, nails, hooves, antlers, horns, etc. So these are helpful for the offense and defense, meaning these are helpful for fighting purpose, that is the self-protection. So this material is used, that is the spines, claws, nails, hooves, and the antlers as well as the horns. Second last function under the protection is that the protective coloration or the camouflage, it helps the animal to escape by the detection from the enemy. So enemies cannot able to detect the animal, so due to the camouflage. Okay, that means due to the protective coloration. Last function under the protection is that the skin pigments, you know that the various pigments, that is color pigments are present in the skin. So these skin pigments, it also protect against the solar radiations. Okay, each and every animal is exposed to the solar radiation, so protection is given against the solar radiation with the help of the pigments of the skin. So this is the first function, that is protection. Now come to the second function under the heading locomotion. Okay, skin, that is the integument, it is helpful in the locomotion. Okay, so the question arises in your mind, how skin or the integument, it is helpful for the locomotion. So as you know that in the fishes, the dermal fin rays in the fishes, that is in the fin of the fishes, and skin webs. Okay, so in the feet as well as in the toes, in between the toes, the skin fold is present, which is called as the web. It is observed in the frogs, that is in amphibians, then in turtles, as well as the aquatic birds, etc. And it is helpful in the swimming purpose, meaning helpful in the locomotion. In certain cases, adhesive pads are there, which are formed by the skin in amphibia, and the claws in amnio. सर तुमचा आवाज येत नाहीये. काय येत नाही? आवाज येत नाही? हॅलो हॅलो, येतो का आवाज? हॅलो सर. हा, आवाज येतोय का? अनुश्रीच्या इथे रेंज प्रॉब्लेम आहे. हा हा, बरं. येतोय सर, आता येतोय. हा, ठीक आहे. So under the locomotion, this is the second function of the skin. So skin or integument, it is helpful in the process of the locomotion.
So in case of the fishes, dermal fin rays in the fins of fishes and the skin waves in the feet of frogs, turtles, aquatic birds, etc. It is helpful in the swimming. Then adhesive pads which are present in the amphibia and the claws in the amniotes on the digits, it assists in climbing. The claws which are present, they are helpful in the climbing purpose. So the feathers which are present in the birds, so feathers on the wings and short tail of the birds and the cutaneous patagia, you know the meaning of the patagia, which is present in the bat and the flying lizard. So the patagia, it is also known as the wings of bat and the flying lizard. So lizard from the reptile and bat from the mammal. So here patagia are present. So these patagia or the wings are helpful for the flying purpose. So such wings are also present in the squirrels also. Okay, so this is another function of the skin or integument, that is in locomotion. Now let us consider the next slide and the another function. The third function of the skin or integument, it is useful in the formation of the dermal endoskeleton. He slide this Sarvana. He slide this guy. Yes, sir. Okay. So third function, dermal endoskeleton. Dermal endoskeleton, you know the meaning of endoskeleton and exoskeleton. So skin, it contribute to form the bony dermal armor, such as which is observed in the extinct ostracoderm and the placoderm. Okay, means those animals which are not present on the earth. So these are the extinct. In that extinct animals, for example, the ostracoderm and the placoderm, it form the bony dermal armor. But at present, now in crocodiles and in turtles, such as dermal armor is present, which is a bony. So skin contribute in the formation of the bony dermal armor, which is present in the crocodiles and in the turtles. Now this dermal endoskeleton in the head, it forms a shield-like structure over the brain and sense organs. So it prevent, so its role, it prevent the compression of soft internal organs, and also it forms the part of the teeth. So this one is the third function of the skin, that is the formation of the dermal endoskeleton in the turtles and the crocodiles. Now come to the fourth function of the skin, that is the secretion. Skin is useful to produce the various secretion. Now let us consider the secretion. Skin gland, you know, various glands are present in the skin which secrete some material. So these skin glands, it secrete various substances which are of various types, and they are variously used. Now the first one, the first secretion is the mucus gland. Mucus gland present over the skin. So these mucus gland, in case of the aquatic form, that is meaning the aquatic animals, for example in the fishes, frogs, it keep the skin moist and slippery. So due to the secretion of the mucus gland, the skin of the fish and frog, it become moist and slippery. Then the second function is the another gland, that is the poison gland. So poisonous secretion, it is bitter or offensive secretion. It is useful to get rid from the potential enemies. So for example, in case of the toads, the rats are present. So these rats, it secrete the toxic substances. Okay, so it is useful. Now the third function under the secretion is that uropygial gland. You know the meaning of uropygial gland. So uropygial gland, these are present in the birds at the base of the tail, and it secretes some oily secretion. And such oil, it is used by the bird with the help of the beak for preening the feathers. So feathers become waterproof due to the oily secretion. Second function is the oil from the sebaceous gland. So sebaceous glands which are present in the mammals, these sebaceous glands which secrete the sebum, it is oily or waxy secretion.
In case of the mammal, it is useful for lubrication of the skin and hair. So the natural oily hair and the skin, it is due to the presence of the sebaceous gland. In that, the certain oil is present. Next gland, as you know, it is the mammary gland. It is the special character of the mammals, which produces the milk for the nourishment of the young ones. Okay. Then next function is the odors. Odors meaning some scent glands. These are present in certain animals, in certain mammals, for example, in the deer family. And these glands, they are useful to attract the opposite sex at the time of the mating. Then, seventh gland is the tear gland, which are present in the eyes, also known as the lacrimal glands. They are useful to wash the conjunctiva of the mammalian eyeball. So tear is also useful. There. Last function under the heading of secretion, and the gland is known as this gland, which is present in the ear, the auditory meatus. The glands of the auditory meatus, it secrete an ear wax. Okay, the wax present in the ear, it is called as the ear wax, but the scientific name of that ear wax is the cerumen. Okay, so the cerumen, it is the wax-like secretion which is present in the auditory meatus. It is useful to grease. It is useful to grease the eardrums and entrap insects that enter in that canal. That is into the ear canal. Okay, that is into the middle ear. So the insect is trapped due to that of waxy secretion. Now come to the next function of the skin. It is skin or integument. It is also useful for the storage of the food. How skin is useful to store the food? The function it includes, in some animals, the thick fatty layer of blubber under the skin of seals and whales. You know, these are the aquatic mammals, seals and whales. So the fatty layer is present under the skin. It serves as an insulation. So it serves as an insulation, as well as it also works as a reserve material for the seals and the whales. Generally, the animals accumulate subcutaneous fat, which is prior to the hibernation as well as at the time of the migration. So the fatty accumulation takes place into the animals and it is used in the adverse condition. So this is the function under the food storage. Now come to the next slide. Another last four functions, that is the temperature control, then the excretion, sensation, and the sexual selection. So out of that, the skin it can also carry out the various miscellaneous functions. Okay. Now this slide is visible to you, is it? Yes, sir. Okay. Now come to the sixth function, that is the temperature control. Skin, also called as the integument, it is useful for maintaining your body temperature. Warm-blooded animals, the fur, feathers, and scales, they insulate. That is, insulation is formed, and it conserves the body heat in the cold climate. Sweat glands of mammals, they provide cooling by evaporation in summer. So the sweat gland produces the sweat in mammals. They're useful to cool down your body. Generally, this happens during the summer season. But for elimination of heat, the integumentary blood vessels, that is blood vessels present over the skin, that is superficial blood vessels, they dilate or expand. So the skin, it works as a radiator. You know the radiator which is present in the four-wheeler? So this radiator, it is useful for cooling the engine. So in the same fashion, these integumentary blood vessels, they work as a radiator and cool down your body. So for conservation of heat, the blood vessels constrict. This is the opposite function. So for conservation of the heat,
The superficial blood vessels constrict. Thus, skin helps in homeothermy or in a maintenance of constant body temperature. Okay, so that body temperature is maintained with the help of the constriction of the superficial blood vessels. Next function is excretion. Skin also playing important role in the process of the excretion. So skin excrete excess of water. That is, when the water become excess, that excess water, some salts and urea are also eliminated in sweat. Gills of the marine fishes, it contain chloride secreting cells, and shedding of the skin during ecdysis, it also helps to remove some metabolic waste. You know the process of ecdysis. So in that ecdysis process, the superficial skin is removed. Such thing is happen in the snakes as well as in the insect. So during the process of ecdysis, animal get rid from some metabolic waste. So such metabolic waste is removed in that superficial skin. Then second last function is the sensation. Skin is useful for the sensation. So the cutaneous nerve endings and other sense organs, they are stimulated by. So the sense organs present over the skin, these are stimulated by the touch. So you can feel the touch, then the pain, change in a pressure and moisture, then the extremes of heat and cold, as well as the chemicals, etc. So all these sensation, it is known due to the presence of the cutaneous nerve endings in the skin. So without this, animal may starve or animal may destroy by the enemy. So this is the sensation. So this is all about regarding the sensation. Then next function is the sexual selection. Skin is useful for the sexual selection. How? Generally it is observed in case of the birds. A brilliantly colored skin in the antlers. So in deer family, in antlers of a male deer, then the long tail coverts of peacock, etc. That is generally in the birds. It leads to sexual dimorphism. So this sexual dimorphic character, that is brilliantly colored skin in male and it is dull in the female. So such sexual dimorphism, and it also helps to attract the females for the mating. Now come to the last function, that is, these are the mixed function included in the group miscellaneous. Is this slide visible to you? Yes, sir. Okay, so come to the last group of function, that is the miscellaneous function. So the 9 functions we have completed. So out of these 9 functions, the skin, it can also carry out, the integument, it can also carry out the functions which are not cited above. That function it includes. So miscellaneous function of the skin is that the synthesis of the vitamin D in mammalian skin. So this is most important function, synthesis of vitamin D. Generally, this vitamin D is synthesized in the mammalian skin from the sebum. Sebum, it is the waxy secretion of the sebaceous glands in the presence of the ultraviolet light or the ultraviolet radiations. So this is the function, vitamin D synthesis. Second function in the miscellaneous, it includes brood pouches under the skin of some fishes and the amphibians. They are useful for the protections of the unhatched eggs. Okay, so brood pouches, you know the meaning of brood pouches. So for example, in the kangaroo, brood pouches, in case of the seahorse, such a brood pouch is there. And in certain amphibians, such a brood pouches are formed, as well as in fishes also. So such a brood pouches, they are useful to protect the unhatched eggs.
Now come to the function number 3. Nasal glands, meaning in your nasal cavity, nasal glands are present in the tetrapores. Okay. So in the tetrapores, they keep the nostrils free of water and dirt. So water and the dirt it do not enter due to the nasal glands in the tetrapores. Next function, which is observed in the amphibians and the aquatic animals, they carry out the considerable respiration, that is the cutaneous respiration, to the richly vascular skin, meaning skin is used as a respiratory organ in amphibians and the other aquatic animals. Second last function under the miscellaneous, it includes skin shows selective absorption. So it is selective one. So there is selective absorption of certain oils, then the ointments, then iodine, and the beneficial sun rays. So all that beneficial material, it is absorbed through the skin. And last function of the skin is that the special types of enzymes. There are special types of enzymes are there. These are produced by the larvae of some fishes and frog. That is the skin of the larvae. Okay, in the fishes and in the frog, they produces certain enzymes. Okay, so these enzymes are beneficial to the fishes as well as to the frog. So this is all about regarding the point number 1, that is the various functions of the skin. So we observed totally 10 functions of the skin, starting from the protection. Okay, now let us continue further. The next point is related with the basic structural plan of the integument of the skin. So let us consider the general structure of the skin. As you know, skin, that is also called as the integument. In the syllabus, the word is integument is used, but integument, it means the skin. So when you see the basic plan of the skin, if you observe the transverse section which is passing through the skin, it shows that skin is multicellular in nature, and it is quite different. It is quite different from the invertebrate skin. So in vertebrate, there are 2 layers of the skins are observed. So as you know, you already studied the skin at your BSc 2 classes. Okay. So when you see the skin, it shows the 2 layers. Outermost layer is called as the epidermis. Epi meaning outer. So outer layer is called as epidermis, and inner layer it is known as the dermis. Okay. So these are the 2 basic layers of the skin. So from fishes up to the mammals, skin shows the 2 layers. Outer layer it is called as the epidermis, and the inner layer it is called as the dermis. So if you see this epidermis, generally this epidermis is developed from the ectoderm. So during the embryonic process, during the embryogenesis, epidermis of the skin is developed from the ectoderm, while the inner dermis, inner layer is dermis, it is derived from the mesoderm. Okay, so this related abundance of the 2 layers, it shows the variations, it shows the differences according to the environment, that is in which environment animal lives, and on that basis these 2 layers, that is the epidermis and the dermis, it shows the modification. Now let us consider here I am showing to you only one section of the skin that is observed in case of the mammal. So this is the section of the skin in the mammals. This slide सर्वांना दिसते, figure दिसते का? Is it visible this figure to you? अरे ऐकू येते का? Yes, sir. Yes. Figure दिसते ना? Yes, sir. So this is the figure. Yes, sir. It shows the section of the skin in the mammals. Okay. So if you observe this section, then this section it shows the complete 2 layer.
So this is the first layer, which is starting from outside here. So this is the first layer. This first layer, this entire layer, it is nothing but the epidermis. Okay. Then this is the basal layer, inner layer. This entire inner layer, it is known as the dermis. So this entire layer is the dermis. So outer layer is epidermis and inner layer is the dermis. So these are the two basic layers. Now come to the information of the epidermis. If you observe this epidermis layer at the base, so this is the basal layer. This is the basal layer of the epidermis. This basal layer of the epidermis, it is called as the stratum germinativum. So here germinal cells are present, which are based on the basement membrane. So these germinal cells, it divide and redivide. So the newer cells are added here. And when the new layer is formed, it is pushed towards the outside. So most outer layer of the cell, it become dead and it become cornified. Okay. So when the outer layer of the cells, it become cornified, it is converted into the stratum corneum. So the stratum corneum, this is the outer layer, it is of the dead cells. And this basal layer, it is known as the stratum germinativum. This is the layer of the living cell, germinal epithelium, it is also known as. So the newly actively dividing cells are these, and they divide and redivide to form the new cells. Further, below the stratum corneum, here the space is shown. The space is called as the stratum lucidium. This is called as the stratum lucidium, which is further followed by the stratum granulosum and the stratum mucosum. That is, some mucous cells are present in that. So it is called as the stratum mucosum. So all this layer, it is started from the stratum. So these are the sublayers which are started from the stratum, that is stratum corneum up to the stratum germinativum. Okay, have you followed this epidermis? अरे समजलं का epidermis? हॅलो, अरे आवाज येतो का माझा? खत्री आवाज येतोय का? हॅलो हॅलो. हा, आवाज येतोय ना? हॅलो हा सर, आवाज येतोय. हा, स्लाइड दिसते ना? दिसते सर. हा, okay. Now this is all about regarding the epidermis. Now come to the dermis layer. So this basal layer, if you observe this basal layer, this entire basal layer, it is called as the dermis. If you observe keenly this dermis, this layer, this much layer of the dermis, it is not compact. So it is a sponge-like. It is called as the stratum spongiosum. This much area, it is called as the stratum spongiosum. And now this below layer, this lower layer, it is much compact. This compact layer, it is called as the stratum compactum. So in this dermis layer, the lot of adipose tissue, then the areolar tissue, as well as the artery, veins, some nervous tissue, that is the nerve fiber, the various gland. For example, the sweat gland, that is, it is also known as the sudoriferous gland. Sudoriferous gland, it is also called as the sweat gland. So sweat gland also present in the dermis. Then the nerves are cut in this section, as well as the Pacinian corpuscle, it is also seen. A lot of fat cell, that is the adipose tissue, is also present, and the blood supply which is given to this dermis, that is the artery, it is also cut in the section. Okay, so this much material, it is present into this dermis layer. So if you observe in the dermis, there is the presence of the sweat gland. So this tubular gland, and here it is coiled, it is known as this sweat gland or the sudoriferous gland. Sweat gland, it produces the sweat, and that sweat, it is further released over the surface of the skin with the duct. So this is the duct. So this is the gland, this exocrine gland. So this gland, it secretes the sweat, and that sweat is sprayed over the skin. Okay. Then certain oil glands are also present
in the dermis layer. So due to the nerve fibers, your skin, it is sensitive to the touch, it is sensitive to the pressure, heat, cold, etc. And lot of adipose tissue is also there. So in the adipose tissue, fatty cells are present. Okay. Then some tactile corpuscles. Tactile corpuscles are also seen at the base of the stratum germinativum. Okay. So this is all about regarding in brief the histological structure in the mammals. Histological structure of the skin in the mammals. Okay. So do you have any difficulty in the improvement of skin? अरे काही शंका आली का तुम्हाला काय? हॅलो हॅलो, हा, काही शंका वगैरे असेल तर विचारा, काही प्रश्न असतील तर विचारा. आवाज येतोय सर? हा, येतोय येतोय, आवाज येतोय. हा सर, आहे समजलं नाहीये काय डाऊट सर? ओके, बेसिक आहे सगळं. काय यानंतर आपण पुढच्या लेक्चरला याच्या पुढे आपण जाणार आहोत, डेरिव्हेटिव्ह आपण पाहणार आहोत, हा, इम्प्लिमेंटचे किंवा स्किनचे. ओके सर, पीडीएफ ही सेंड कराल तुम्ही ग्रुपवर? मी नेहमीच करतोय तुम्हाला. हा सर, चालेल. ओके, ठीक आहे. थँक्यू सर. ओके, बाय. थँक्स फॉर युअर अटेन्शन. बाहेर पडू का मी? सर, लीव करू? हा, लिहू करा. हा, चालेल. ओके.